Woordsoorte, parts of speech. This is very important in Afrikaans and in the English language, as this is what forms the language. This is all the parts of every single sentence can be broken into little parts, and this is the different parts. So let's do it in Afrikaans, and I will help you guys also with what is the English for the Afrikaans so that you can really put the two together, especially when you're studying for assessments and exams. Let's jump in. Ons eerste ene, our first one is the selfstandige naamwoord. Selfstandige naamwoord. So this is our nouns, okay? So dis dinge wat jy kan. So this is all the things you can do with it. Jy kan dit sien met jou oë. Jy kan daaraan vat met jou hande en jy kan dit voel, né? It's like your emosies. So you can see it with your eyes, touch it with your hands, and you can feel it, emotions, right? Dan selfstandige naamwoorde word in verskillende kategorieë ingebreek. So you get different selfstandige naamwoorde. So eerst is die soortnaam, dis jou diere, dinge, voorwerpe. So that's like your hond, boom, seun. So soortnaam, things, like a dog, a tree, a boy, simple things like that. Dan het ons eie naam. Eie naam is name van plekke en mense. So it's names. Leratu, Pretoria, Arrow Academy, Kaapstad. So that's eie name. Dan het ons abstrakte selfstandige naamwoorde. Dit is wat jy voel. So dis jou emosies, jou gevoelens, your emotions. Liefde, haat, vriendskap. All of those things that you can feel. Dan het ons versamelname. So dit is, we take groups, so a school of fish, right? A flock of birds. In Afrikaans we do the same thing. So trop olifante, a swarm bye. So it will be our collective nouns, right? Versamelnaam. Stofnaam, dit kan gemeet word. So it's something that can be measured, like soos jou goud, your gold, your yster, your iron, your meal, which is your flour. Dan, how do I identify 'n selfstandige naamwoord? Hoe weet ek of dit 'n selfstandige naamwoord is of nie? Jy kan die of 'n voor dit sit. So as ek sê daar's 'n boom, you can put die boom, 'n boom. You can say die bal, 'n bal. Die meel, 'n pakkie meel. So you can really put die of 'n voor dit. You can put it in meervoud. Meervoud is plurals, meer as een. So boom, bome, seuns, seuns, pen, penne. So you can make it more than one. And then also you can put it in verkleining. Jy kan dit in verkleining skryf. So in Afrikaans we have this way of making things very small. And we'll talk about the boompie, die seentjie, die mannetjie. In English we will say the small tree, the small boy. Where in Afrikaans we make it small. So then we'll say boom, bome, boompie. Seun, seuns, seentjie. Okay, so that's always a way to know how you can know it's a selfstandige naamwoord. So how do you identify a noun? Next up, we have a byvoeglike naamwoord. 'n Byvoeglike naamwoord is 'n adjective. So that all beskryf die selfstandige naamwoord. So it describes our noun. Ons kleur die sin in. We're coloring our sentence, right? So die seun ry op sy fiets. Let's make it more interesting. Die groot seun ry op sy rooi fiets. You see, so we put a bit more extra meat onto the sentence. We explain a bit more. Die man staan in die ry. Let's color it in. Kom ons kleur die sin in. Die vet man staan in die lang ry. So it just describes more to your sentence. It adds more in. Ons volgende woordsoort is die werkwoord. Die werkwoord is 'n verb. So 'n werkwoord is always iets wat jy kan doen. Something you can do. Dis 'n aksiewoorde in 'n sin. It's always your action. So jy kan sing, speel, hardloop. 'n Sin het altyd 'n hoofwerkwoord. So you always have a main verb, 'n hoofwerkwoord, en die seun eet lekker sy middagete. So what does he do? He's eating. Hy eet.
So that is your verb, jou werkwoord. Dan kry ons ander tipes werkwoorde. Ons het ons hoofwerkwoord, ons hulpwerkwoord en ons koppelwerkwoord. So there's 3 types. Jou hoofwerkwoord, hierdie woorde kan alleen staan. So sing, slaan, hardloop, lag. Sy sing 'n liedjie. Hy hardloop vandag. So it's always words that can stand alone. So sing, slaan is to hit, hardloop is to run, lag is to laugh. So it's your main action words. Dan kry ons hulpwerkwoord. Ons hulpwerkwoord kan nie alleen staan nie. It can't stand by itself. Hulle help die hoofwerkwoord. So sy het gesing. Sy sal sing. So it is still going to happen, but it is still going to happen. Of it did happen. So jy behoort te luister. You must listen. Ek het gewerk. I did work yesterday. Okay, so you always put your hulpwerkwoord with your werkwoord. It helps to explain when did you do this. En dan jou koppelwerkwoord kan ook nie alleen staan nie. Hulle koppel met 'n ander woordsoort. So dit is hulle. Die seun word 'n skrywer. So as jou is, jou was, jou wees, jou lyk, jou word, jou raak. So this is all examples of the different types of verbs, werkwoorde. Next woordsoort, ons volgende woordsoort is 'n bywoord. 'n Bywoord, which is your adverb. So jou bywoord beskryf die werkwoord. Die byvoeglike naamwoord, 'n ander bywoord en voorsetsel. So it will always describe. So it describes how did you do something. Bywoord van wyse, how. How did he run? How did she sing? How did he draw? So hoe het hy dit gedoen? So sy sing sag 'n liedjie. Hy hardloop vinnig. Dan kry mense bywoord van plek, where, waar het dit gebeur? Hy eet sy kos binne in die kombuis. So he's eating his food inside the kitchen. Kom ons stop hier langs aan. So let's just stop here next to the shop. So it describes where, waar gebeur die ding. So where's the verb happening? En dan bywoord van tyd. When did it happen? Wanneer het dit gebeur? Sy het gister skool toe gegaan. Ek moet nou winkel toe gaan. So when did it happen? Our next one is our voorsetsels, our prepositions. So 'n voorsetsel is 'n klein woordjie wat die posisie van iets aandui. So it always tells you where something is. So this, if we look at the pictures, the owl is standing voor die box. It's in front of the box, voor die box. The second one, die uil staan bo op die box, bo op, on top. Dan het ons 'n uil wat tussen bokse is. Hulle is tussenin, in between. Die ander uil is agter die boks, agter, behind the box. Dan het ons die uil wat onder die boks is, under the box. En dan langs die boks, next to the box. En dan is hy sommer binne in die boks, inside the box. So voorsetsels is always your prepositions. Dan het ons voegwoorde. Voegwoorde is our conjunctions. It's words, woorde wat twee sinne met mekaar verbind. So I've got a sentence here and I've got a sentence here, but now I want to make it one sentence. So it needs one word to link the two sentences together. And that one word is called a voegwoord, a conjunction. So Ompile maak sy tas skoon en dit is môre skool. See, it's two separate sentences. Now, I want to add it with each other and make one long sentence. So, Ompile maak sy tas skoon. Always important, we add a comma. Comma, want dit is môre skool. So, Ompile maak sy tas skoon, comma, want dit is môre skool. Let's look at the next one. Vutomi wil graag buite speel. Dit is te warm. So, let's make it one sentence. Then we say, Vutomi wil graag buite speel, komma, maar dit is te warm. So you're making two sentences into one sentence. It's easier to read, and always remember to add a comma. So altyd jou komma. So it's woordjies soos maar, dus, nogtans, en, of, omdat, want. So this is called your voegwoorde.
Next, we have our telwoorde, our counting words, telwoorde. So daar's twee tipes telwoorde. Jy kry jou hooftelwoord en jy kry jou rangtelwoord. So kom ons kyk, hooftelwoord, dis is 1 2 3 4, straightforward. Nothing complicated. It's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot 1000 en tot 'n miljoen. Hooftelwoorde. Dan kry ons rangtelwoorde. Ons rangtelwoorde is eerste, tweede, derde. So dit is your 1 2 3 4 and then it's your first, second, third, laaste. So dit is ons twee telwoorde. Hooftelwoord, straightforward. Rangtelwoord, it tells you the position of how did it happen. Eerste, tweede, derde. Dan kry ons voornaamwoorde. Voornaamwoorde is your pronouns. So you can put it in the place of a noun. Pronouns can always be put in the place of a noun. So jy sit dit in die plek van jou selfstandige naamwoord en dit is jou persoonlike voornaamwoorde, besittelike voornaamwoorde, onpersoonlike voornaamwoorde en vraende voornaamwoorde. So persoonlike voornaamwoorde sal wees hy, ons, ek, julle, hulle, jy, hom. Dis sy dra 'n mooi rok. So she wears a nice dress. So it's your very personal pronouns like he, she, they, them, you. Dan het jy jou besittelike voornaamwoorde. Dit is soos myne, joune, onsin, hullesin, jullesin. So he's, mine, yours. Hierdie skoene is joune. Die broodjie is hare. It's hers. It's something that belongs to somebody else, or it belongs to somebody. They own it. Dan kry ons onpersoonlike voornaamwoorde. That's very unpersonal, né? Dit en daar. Dit reën hard. Daar is 10 kinders in die span. There is only 2 onpersoonlike voorname. So daar is net 2. Dan kry jy jou vraende voornaamwoorde, jou wie, wat, waar, wanneer, watter, waarmee, wie, so anything that's question. Wie slaap nog? Waar is my tee? And it's always in the beginning of a questioning sentence. So is altyd in die begin van 'n vraagsin. Dan kry ons lidwoorde. Ons lidwoorde is ons articles. It's die en 'n e. So daar is 2 soorte. 'n en die. Daar's onbepaalde en daar's bepaalde. So onbepaalde is altyd 'n. If I tell you go fetch 'n stoel, gaan haal vir my 'n stoel daar in die klas of daar aan die kant op die veld. Gaan jy weet presies wat 'n stoel. As daar 50 stoele is, if there's 50 chairs and I tell you gaan haal vir my 'n stoel, are you going to know exactly which chair I want, or you're just going to fetch any one of the chairs because teacher said a chair? So jy gaan nie weet wat 'n stoel is. So dis onbepaald. It's not determined. Wat 'n stoel ek soek. Maar as ek sê, gaan haal vir my die rooi stoel daar aan die kant teen die muur. You're not going to bring for me the blue chair. Jy gaan vir my die rooi stoel bring. You're going to know which one I want. So dit is bepaald. And that's the difference between die en 'n. Die is very specific, it's bepaalde, en 'n can be random, it's onbepaalde. So if we look at these examples here, onbepaalde lidwoord is 'n, daar word nie na iets spesifiek verwys nie, so it's not a specific thing, it can be any one of the many things. Of bepaalde lidwoord is die en daar word na iets spesifiek verwys. So let's look at the 'n ones. 'n by het my gesteek. 'n kameelperd het 'n lang nek. Buks het 'n been in sy bek. 'n polisieman het 'n gevaarlike werk, but we don't know which specific person, which specific bee. It's net 'n by het my gesteek. I don't have to be here to show you die by het my gesteek. Okay, then if we go with our bepaalde lidwoord, die potlood is myne. So die potlood is myne. This one, not your one there. This one is myne. Die kinders speel in die tuin. I can show you there. Die kinders speel in die tuin. Die wasgoed hang op die draad. Mama was die vloere met die spons. So she's busy doing it. I can show you. Mama het die spons en sy was die vloere in die sitkamer. Okay, so it's very specific.
Dan kry ons tussenwerpsels. So tussenwerpsels is your interjections. That's the things that show you emotion. When you're writing a story or you're writing a sentence, it's the things that tells you the sound or the emotion. If somebody gets a fright, if somebody's warning somebody, if somebody got ouchie. This is normally the words we use. So we say, ach nee, eina, ach toch, shh, uitsa, hoera, moenie, en pas op. So it's normally your very strong emotional words. It's your woorde met sterk emosie. And it usually goes with an exclamation mark. So very important. You normally put it immediately with the exclamation mark. Start your sentence again with a capital letter and carry on. So, ag nee, moenie vir my jok nie. Of ag nee, nie alweer nie. So it then carries on into the sentence. So this is your most important woordsoorte. Daar is nog meer. There is more, but this is the main ones. Alright guys, thank you for watching the video. Good luck with studying for assessments and exams.